మనతో ఉన్నారు ఇప్పుడు గౌరీ. How do you feel about Digital India and Modi's intention to bring more digital and internet to India? నమస్కారం అండి. బే ఏరియాకి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది ఒక పండగలాగా ఉంది మాకు మోడీ గారు రావటం ఇక్కడికి. సో the Prime Minister is visiting not just the White House and his political counterparts here, but he's also visiting technology companies such as Facebook and Google. And we are very excited about his vision for a digital India. మనమందరం చాలామంది ఇక్కడ బే ఏరియాలో టెక్నాలజీ ఇండియాలో ఫౌండేషన్ ఉండి ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ పొంది ఇక్కడికి హైయర్ స్టడీస్కి వచ్చాము. And there's been a lot of startup companies which have been started by the Indians who've settled down here. And the Indian Americans in the Bay Area have started about 16% of the startups in the Bay Area and about 7% of the startups around the country. And I think with this visit of Mr. Modi and his vision, we hope that this will bring a converse wave where the talent who's had their foundations laid in India will actually start going back to India and starting companies there to increase the employment there. Okay. Yeah. Thank you so much, Gauri. మనతో ఉన్నారు ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు. How do you feel about Digital India and this movement that... నమస్కారం అండి HMTV ప్రేక్షకులకి, NTV ప్రేక్షకులకి. నా పేరు శ్రీనివాస్ మానప్రగడ, బే ఏరియా కాలిఫోర్నియాలో ఉంటాను. ఐఎమ్ ద కల్చరల్ అంబాసిడర్ ఫర్ స్టేట్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా గవర్నర్స్ ఆఫీస్. అండ్ ఇట్స్ వాజ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ మోదీ గారు ఇక్కడ. ఆయన తాపత్రం పడుతున్న డిజిటల్ ఇండియా కోసం. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న బే ఏరియాలో ప్లస్ యూఎస్లో ఉన్న ఇండియన్స్ కలవటం, ఆంటర్ప్రెనర్స్ కలవటము, ప్లస్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ కలవటము మాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ విజిట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హూ హ్యాస్ విజిటెడ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇండిపెండెన్స్. మన ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హూ హ్యాస్ విజిటెడ్ సిలికాన్ వ్యాలీ. అండ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ for his new avenues and for the digital India. And also we want to give our best as a citizens of India way back home. And villages lo digital momentum edaithe setup chestunado, we are really looking forward to help us from all the NRIs here and from the Indian community, from the cultural side also we are trying to give our best participation to the Modi and thank you very much for giving this opportunity. Thank you so much. ఇక్కడ దిలీప్ గారు ఉన్నారు. సో దిలీప్ గారు, ఇండియాలో చాలా చేంజెస్ అయితే ఇప్పుడు మోడీ గారు వల్ల. హౌ అబౌట్ ఎన్ఆర్ఐస్? వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా మీరు? ఎన్ఆర్ఐస్ గురించి బేసిక్గా ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐస్కి మోడీ స్టార్టప్స్కి బాగా హోప్ వచ్చింది డిజిటల్ ఇండియా ద్వారా. ఈరోజు ఫేస్బుక్తో, గూగుల్తో జరిగిన ఒప్పందాల్లో వాళ్ళ ఇనిషియేషన్స్ వాళ్ళ ఫండింగ్స్, వాళ్ళ ప్రోత్సాహం వల్ల ఇండియాలో చాలా అవకాశాలు పెరిగే స్కోప్ ఉంది బాగా. అండ్ విత్ స్టార్టప్స్కి బాగా అవకాశం ఉండడం వల్ల ఇక్కడ సెటిల్ అయిన ఎన్ఆర్ఎస్ కానీ కొత్తగా లైఫ్ స్టార్ట్ చేస్తున్న ఎన్ఆర్ఎస్ ఇక్కడ కంపెనీస్తో పాటు ఇండియాలో పెట్టి ఇండియాలో యూత్కి చాలా అవకాశాలు ఇచ్చే స్కోప్ బాగా కనబడుతుంది. అండ్ ఇండియాలో రోజు రోజుకి అంటే బేసిక్గా నిరుద్యోగులు పెరిగిపోతున్నారు. అండ్ విత్ డిజిటల్ ఇండియా దిస్ మైట్ బెనిఫిట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ దేర్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూత్ దేర్, విచ్ ప్రపంచంలో 30% ఆఫ్ ద యూత్ ఇండియాలో ఉంది. అంటే దానికి నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఇండియా ద్వారా, మోడీ ఇనిషియేషన్స్ ద్వారా, మిషన్ ఇండియా, విజన్ ఇండియా ద్వారా చాలా బెనిఫిట్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది. అండ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అ లాట్ ఫ్రమ్ మోడీ అండ్ డెఫినెట్లీ విల్ బీ డూయింగ్ దాట్. థ్యాంక్స్. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మోడీ ఇక్కడ బే ఏరియాకి వచ్చి ఇలా ప్రెజెంట్ చేస్తుంటే మీకు? థ్యాంక్స్ ఫర్ యర్ క్వశ్చన్ అండి. బే ఏరియాలో ఆల్మోస్ట్ మేము 8 years నుంచి ఉంటున్నాము. బట్ ఇంత మ్యాగ్నిఫిసెంట్ రెస్పాన్స్ వస్తుందని మేము ఎన్ఆర్ఎస్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ 22,000 crowd టుడే. దట్ ఇన్ సైనోద లాంటి ఏరియాలో 22,000 is a very big crowd. సో మేము ఆల్మోస్ట్ 52 states నుంచి అందరు వచ్చారు. సో దే ఫ్లైట్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ స్టేట్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్స్. సో ద ఈవెంట్ ఈస్ బీన్ రియలీ గోయింగ్ వెరీ గుడ్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ థింగ్. Would you like to see take effect as soon as possible? I think in Honorable Prime Minister, the country, all over the world, around 3 crore Indians, they are seeing a great hope that yes, here is a person who has a conviction, who has a commitment, who has a determination. And I think you will appreciate that to make one small home, some changes, it requires time. And I think 1.5 years has gone. I think 1 year has just passed and people are curious that what next. And I think I'm very sure that the commitments through the Swachh Bharat Abhiyan or Digital India or various other projects of the government, the present government, Honorable Prime Minister, I think we have to watch and see that in next 6 months or maybe in a year's time,
these commitments from the government, whether they fulfill it. And I have no doubt that the government is working towards that direction. Yeah. Hi, we have a congressman from Seattle. Hi, sir. How do you feel about Modi being here in the United States and in Silicon Valley? Well, I've been going to India since 1990. I've been there 26 times, and it's wonderful to have the Prime Minister of India come to the United States, get out of Washington, D.C. and the East Coast, and come out here where all the excitement is on the West Coast. That's a very big step in letting Americans know who India is and who their leader is. And it will go a long way to establishing the kind of relationship that we want between India and the United States. All right. What do you expect from his speech today or to gain from his visit to the West Coast? I don't know that there's any specifics, but what's most important is for people to see him and know who he is and have a relationship and an understanding. If somebody's just 1,000 miles away on the other side of the earth, they don't know who this man is. Now they've seen him in the flesh, they've seen him walk around, they've seen him go to the places where they work, and that makes for a better relationship. It's not any specific project, it's getting to know somebody that you become a friend. Great. Yeah, thank you so much. You're welcome. హాయ్ మనతో ఇప్పుడు మధు గారు ఉన్నారు. మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మోడీ ఇక్కడికి సిలికాన్ వ్యాలీకి వచ్చి మాట్లాడటం గురించి? చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది. మన ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇక్కడికి వచ్చి లైవ్గా ఆయనను చూడడం అనేది చాలా అమేజింగ్. ఇది ఆ ఫీలింగ్ ఇంత క్రౌడ్లో ఉండి అందరితో పాటు షేర్ చేసుకోవడం అనేది ఇంకా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. పర్సనల్గా ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి మీరు ఇండియాలో ఒక మార్పు తెప్పియాలంటే ఏదైనా చేసినందుకు మీరు ఏం చూస్ చేసుకుంటారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు bring awareness in people not to worry about caste and and also the cleanliness part. నెగ్లిజెంట్గా ఉండి బయట పడేసి చెత్త వాళ్ళు తీయకుండా, రోడ్స్ ఎవరో ఊడుస్తారు ఎవరో క్లీన్ చేస్తారని చూడకుండా వాళ్ళ ఇంటి ముందు కనీసం వాళ్ళు నీట్గా ఉంచుకోగలిగితే ఫస్ట్ కంట్రీ నీట్గా అవుతుంది. తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది గవర్నమెంట్ చేయాలి కాబట్టి ప్రజల చేతిలో ఏమీ లేదు. కానీ సిటిజన్స్ ఎంతవరకు వాళ్ళు గుడ్ సిటిజన్స్ లాగా ఏమేమి చేయగలుగుతారో అవి వాలంటరీగా చేస్తే మంచిది. తర్వాత కంట్రీ ముందుకు పోవాలంటే బ్యాక్వర్డ్ ఆలోచనలతో ఎందుకు యూస్ కానీ సిస్టమ్స్ని వెనకేసుకొచ్చి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని వెనక్కి తోయకుండా వాళ్ళు దే షుడ్ సపోర్ట్ ద న్యూ జనరేషన్ ఇన్ దేర్ న్యూ థింకింగ్ and help them to do best what they could not do before. Thank you. So I think you agree with that. Yes, definitely he is so much into technology, supporting new generation to improve and bring in new thoughts and new process of handling things, and for which technology always helps. And I think he is supporting the youth in that way, and he is not only supporting, he is himself following, twittering every day, updating his Facebook and his website. His website is always updated, and he's in touch with all that. Today I have seen that he attended the hackathon in Google, and actually my son was also there. So my son being here, did not even think that a prime minister would go that much deep into hackathon things. So many people don't even know, but he is up to date with that, and the way he talked, it really impressed people over here. చాలా సిలికాన్ వ్యాలీలో టాప్ సిఇఓస్ అండ్ టాప్ టెక్నికల్ పీపుల్ ఐటీ దగ్గర, సో వాళ్ళందరినీ మీట్ కావడం, సో వాళ్ళందరినీ ఇండియాకి ఇన్వైట్ చేయడం వల్ల ఇండియాకి చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సో రియల్లీ అప్రిషియేట్ కండక్ట్ ద మీటింగ్స్ విత్ ఆల్ సిఇఓస్. సో వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ యాజ్ ఎ బే ఏరియాలో ఉన్నాము, చాలా ఎస్పెషల్లీ లైక్ ఎన్ఆర్ఐస్కి ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఇస్తారు, లైక్ ఎందుకంటే చాలామంది ఇండియన్స్ కూడా వస్తున్నారు. ద సేమ్ టైం రిటర్న్ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఏ విధంగా సేఫ్ సైడ్ ఉంటుంది, సో వాళ్ళకి మంచి బెనిఫిట్స్ ఇస్తే చాలా మంది